හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Thursday, the 18th of January 2024. Presidential update. President Wickremesinghe touches down in Uganda for the 19th summit of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the G77 plus China. Indo-Lanka matters. Indian High Commissioner in Sri Lanka stresses the need for transparent and sustainable connectivity. In that we seek connectivity on the basis of transparency, financial viability, debt sustainability and environmental protection. Crime down. Minister of Public Security confirms that the island-wide crime rate is down by 17% since the inception of the Yukthiya program. අසය තුළ 117කින් සියලු අපරාධ අඩු වෙලා තියෙනවා සමස්තයක් වශයෙන් රට පුරා. ඔබේ විශ්වාසය දිනූ සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News. First at 9, you're with Jonathan Benedict. Let's take a look at our news for the evening. In the Indian High Commissioner to Sri Lanka, Santosh Jha stressed that India seeks connectivity on the basis of transparency, financial viability, debt sustainability and environmental protection. Speaking at an event in Colombo yesterday, he went on to say that both the Sri Lankan and Indian governments are working together to create and develop the Indo-Sri Lankan connectivity corridor. He also stated that India has also offered systems to bring digital infrastructure to Sri Lanka to enable the kind of transformation witnessed in India over the past decade. A three-day leadership retreat program organized by the All India Management Association under the theme Aspire, Achieve, Inspire Women in Leadership Roles commenced in Colombo yesterday under the patronage of Indian High Commissioner in Sri Lanka, Santosh Jha. The leadership retreat program featured a panel discussion with the participation of Director General of the All India Management Association, Rekha Sethi, Chairman of RN Capital Partners, TV Mohandas Pai, Operating Partner at Advent International Private Equity and former Chairman of PepsiCo India, Shiv Shivakumar, and entrepreneur Otara Gunawardana. Thank you for supporting this Women's Leadership Retreat and a warm welcome to you. We analyze why do women drop out of the workforce. We found some interesting things. Speaking at the event, Indian High Commissioner to Sri Lanka, Santosh Jha, stressed the imperative need for Indo-Lankan relations to be fostered and strengthened as it remains the driving force for cooperation and development for both nations. We would all agree that connectivity drives economic growth. The government of India and Sri Lanka have decided to promote and strengthen connectivity on all its dimensions: physical connectivity, power and energy connectivity, and digital connectivity. Our approach to connectivity differs from some other who are active in Sri Lanka, particularly in that we seek connectivity on the basis of transparency, financial viability, debt sustainability, and environmental protection. It should also create economic capacities in the countries where these are implemented, and also create capacities in terms of human resources and management ability of the assets that are created as a result. The centerpiece of our recent approach on connectivity, however, will be the India-Sri Lanka connectivity corridor. Both governments are working to create structures, advance this game-changing initiative. Greater connectivity will help in boosting people-to-people ties and enhance tourism. India has traditionally been the largest source of tourists to Sri Lanka, and this trend continues even now. I have been to every single part of Sri Lanka, and it is probably the most beautiful country on earth. In the digital sphere, our governments are working on the launch of the UPI payment system in Sri Lanka, promotion of trade settlements in INR, and unique digital identity project. These initiatives will help in greater digitization and economic integration. We have also offered assistance to bring the digital infrastructure to Sri Lanka to enable the kind of transformation that we have witnessed in India in the last decade. On energy too, we are advancing multiple energy connectivity initiatives. These include the power grid connectivity, eventually to enable Sri Lanka to export power to India, the multi-product pipeline to Trincomalee, which will help advance the Trincomalee tank farms and the harbour interests, and we are also working to set up a virtual LNG pipeline from Kochi to Colombo. Our governments have recently resumed discussions on the Economic and Technology Cooperation Agreement, which seeks to further advance our trade and economic partnership beyond the free trade agreement
agreement which came into force in 2000. Once signed, it will help in achieving the true potential of India-Sri Lanka trade partnership. If we go by the FTA experience, it will enable Sri Lanka to significantly expand its exports, both in goods and services to India. India has also been the largest source of investment to Sri Lanka, especially in the last 4 years. We continue to work to generate greater interest among the Indian industry to maintain this trend. Investments in infrastructure, energy, renewable energy, transport, and telecommunication, among others, is likely to assist us in this regard. President Ranil Wickremesinghe arrived in Kampala, Uganda a short while ago to participate in the upcoming 19th Summit of the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the Group of 77 and China, scheduled from January 19th to the 22nd. A statement by the PMD also said that President Wickremesinghe's participation in the event is at the invitation of President Yoweri Museveni of Uganda and will address both the NAM Summit and the South Summit. At the invitation of the Ugandan President Yoweri Museveni, President Ranil Wickremesinghe will participate in the Non-Aligned Movement themed Deepening Cooperation for Shared Global Affluence, scheduled to start tomorrow. During his visit to Kampala, he is slated to engage in discussions with counterparts from the Global South, with a special focus on strengthening ties with leaders from the African region. Founded on the Bandung Principles and comprising 120 member states, aims to advance the interests of developing nations. Simultaneously, the 3rd South Summit, operating under the theme Leaving No One Behind, seeks to enhance cooperation across 134 member states in areas such as trade, investment, sustainable development, climate change, poverty eradication, and the digital economy. As the largest coalition of developing countries in the United Nations, the Group of 77 empowers the Global South to articulate and promote collective economic interests while strengthening joint negotiating capacity on major international economic issues. Uganda is poised to assume the chairmanship of both NAM and the G77 and China from Azerbaijan and Cuba, respectively. Meanwhile, during his visit to the 54th World Economic Forum in Switzerland, President Wickremesinghe met the Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. President Wickremesinghe also met the Swiss President Viola Amherd in Davos, Switzerland yesterday during his visit to the World Economic Forum. Now moving on to other Sri Lankan news. Surprise, surprise, non-academic staff members of all 17 state universities, commenced a token strike today in demand of a salary increment in line with the study allowance provided for academic staff members. Several strike actions were launched close to state universities throughout the day, while a rather tense situation erupted near the Sri Jayawardhanapura University, which led to tear gas being fired at protesters. Previously, during a cabinet meeting which convened on the 8th of this month, the Cabinet of Ministers approved a resolution submitted by President Ranil Wickremesinghe to increase the study allowance granted to university lecturers by 25%. However, following this decision, the University Trade Union Joint Committee launched a one-day token strike this morning in protest of the government's decision to increase the allowances of lecturers. Accordingly, non-academic staff members of all 17 state universities engaged in a token strike throughout the course of the day. අධ්‍යයන කාර්යාලයට වැටු පැඩි කිරීම සම්බන්ධව අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අධ්‍යයන දීමනාව දෙනකොට රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අනධ්‍යයන කාර්යාලයට මාසික හිලව් දීමනාව ලබා දෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපේ විරෝධතාවය තියෙන්නේ. මේ සතිය ඇතුළත මේක සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් निराකරණය කරන්න කියලා පිළිලීමක් කරා. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වැහිලා තියෙන්නේ. මේක සාකච්ඡා මේස ඇතුළේ निराකරණය කරන්නේ නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තව දුරටත් බිඳ වැටෙන එක වළක්වන්න බෑ. ඒකේ වගකීම විශේෂ අමාත්‍යවරයා විදිහට ඔහු බාර ගන්න ඕනි කියන අවධාරණය කිරීම අපි මේ වෙලාවේ කරන්න කැමතියි. Protests were launched near the state universities in line with the token strike today.
අපි පාර මැද යනවා. කරුණා කළා කියන්නේ අවනීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. අපේ රටේ පොලිසිය ඉතාමත් අවිනීතික ලෙස අපේ විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ යන පාර අයිනේ යන සේවක ප්‍රජාවට දැඩි කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. කිසිම උසාවි නියෝගයකින් තොරව මේ අවිනීතික ප්‍රහාරයට අපි දැඩි අප්‍රසාදය පළ කරනවා. අනාගතයේදී රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ යම් කිසි වැඩවර්ජන ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙලා අධ්‍යයන කටයුතු වලට බාධාවක් සිදු වුණොත් එහි වගකීමත් මේ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය සිදු කළ සහ ඊට අනුබල දුන් ඊට උපදෙස් දුන් පාර්ශවයන්ද බාරගත යුතු බව ප්‍රකාශ කරනවා. In other news, Minister of Public Security Derana English at a press briefing held today confirmed that according to statistics, the crime rate in the country has decreased by 17% within a month of the implementation of the Yuktiya Special Police Operation. Meanwhile, Acting Inspector General of Police Deshabandu Tenakon, discussing the progress of the operation, said that the department had identified a list of police officers who use drugs and will be taking action to remove them from active duty within a period of 1 month. අපි සමාජයේ වර්ධිකරුවන් පසුපස ලුහුබැඳෙන අතරතුරම පොලිසිය තුල මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන යම්කිසි කොටසක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ අය සම්බන්ධව වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකින් පසුව දැන්ට හඳුනාගෙන ඉන්න සියලුම අය පොලිස් සේවයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නවා. ඒක මාසයක් වගේ කාලයක තුල ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒ නන්ලයිස්තු දැන්ටමත් පළාත්බද්ධ සීනියජි මහතුරුන්ට යොමු කරලා තියෙනවා. රට පුරාම මත්ද්‍රව්‍ය වල සුලභතාවයේ විශාල අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් පළාත්වල රුපියල් 2000කට නැත්නම් 1500ක තිබිච්ච මත්ද්‍රව්‍ය පැකට්ටුවක මිල අද වෙද්දි රුපියල් 6000ක් 7000ක් වගේ මිලකට ගිහින් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ මෙහුම් කාලය තුලදී මත්ද්‍රව්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් ලංකා පුරාම සමස්ත වටිනාකම මිලියන 4791ක්. මේ අතරතුර මත්ද්‍රව්‍ය වල. ඒ වගේම වැටලීම් 38529ක් සිදු කරලා පුද්ගලයෝ 38525ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මාසය තුල 117කින් සියලු අපරාධ අඩු වෙලා තියෙනවා සමස්තයක් වශයෙන් රට පුරා. යුක්තිය මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා කරන මේක මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පමණයි කියලා. තලොස්සක් ඉන්නවා කුඩු සල්ලි වලින් යැපෙන ඒ කට්ටිය කියන කතා තමයි ඔය කතා. ඔය වගේ කතා කියන අයට මහ ජනතාව තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම නෙමෙයි. ඒක නතර කරන්නේ නෑමයි. කවුරු කිව්වත් නතර කරන්නේ නෑ. අපි දැක්ක පසුගිය දිනක කාදිනල්තුමා ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කළා බොරැල්ල දේවස්ථානයක බෝම්බයක් තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව. මේක අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. තියපු එක්කෙනාගේ CCTV තියෙනවා. තවම කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා නෑ කියලා. ඒකත් CCD එකෙන් තමයි ඉන්ක්වයරිස් කරලා ෆයිල් එක ඔක්කොම ඉන්ක්වයරි ඉවර වෙලා ෆයිල් එක ඇරලා තියෙනවා නීතිපතිතුමාට නඩු දාන්න. හැබැයි අවාසනාවකට තාම නඩු දාලා නැහැ. ඉතින් ඒක පොලිසියට කරන්න පොලිසිය දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ කාදිනල්තුමා දන්නවත් ඇති කියලා මේ ෆයිල් ටික නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන්නේ පොලිසිය නෙමෙයි කියලා. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මම කිව්වා අපේ 90%ක් විතර විමර්ශන අවසන් කියලා. හැබැයි මම එකක් පිළිගන්න ඕනේ. මම සියලු දේ මම බලලා තියෙනවා. වෙච්ච දවසේ නෙමෙයි පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වෙන්න කලින් ඉඳන් ඒ විස්තර ඔක්කොම මම බලලා තියෙනවා. එකක් අපි පිළිගන්න ඕනේ මේක වළක්ව ගන්න තිබුණ එකක්. පොලිසියේ සමහර උදවිය හරියට ක්‍රියා කරලා තිබුණා නම් සහරාන්ලා ඔක්කොම ඊට හොඟක් කලින් අත්අඩංගුවට ගන්න තිබුණ අය. ඉතින් ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ලොකු අතපසුවීමක් තියෙනවා පොලිසිය පැත්තෙන්. Opposition leader Sajid Premadasa vows to abolish the online safety bill in a government under the Samagijana Balavegya if the current government passes the bill with a majority in the parliament in the near future. The son of former President Rana Premadasa further alleged that the government is trying to establish a dictatorship by legislating laws that are both anti-people and anti-democratic. The online safety bill, which was introduced to regulate the digital and social media space, was published in a government gazette last year. The bill aims to introduce an online safety commission, which will be empowered to issue codes of practice by way of rules for service providers and internet intermediaries who provide internet-based communication services to end users in Sri Lanka. දින රටේ ජන සමාජයේ විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂ ගණනාවක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි බොහොම පැහැදිලි නිගමනයකට ආවා. රජය ඉදිරිපත් කරන මාර්ගගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත තරේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒකට අපේ සම්පූර්ණ විරෝධතාවය
පළ කරනවා. මේ අනපනත් ඉදිරිපත් කරලා රජය උත්සාහ කරන්නේ ඒකාධිපතිත්වයක් රට තුළ ස්ථාපනය කරලා මේ සියලුම මානව අයිතීන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ජනතා විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාදාමයකට රජය ප්‍රවේශ වන්නටයි මේ කටයුතු කරන්නේ. අත්නෝමතික මේ අනපනත් අනුමත කරගෙන රටේ නීතියට මේවා ඇතුල් කරගත්තොත් අපි බලයටපත් වූවහම මේ නීති රීති සියල්ලක්ම වහාම නීති පොතෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවර අපි ගන්නට කටයුතු කරනවා. Meanwhile, Minister of Housing and Urban Development Prasanna Ranatunga says that Ranil Wickremesinghe deserves another chance to lead Sri Lanka as president at least until the crisis comes to an end. Meanwhile, General Secretary of the Samagi Jana Balawegaya, Ranjit Madduma Bandara, believes that his party is the only remaining party with a proper leader and a robust team. හොඳම කාණ්ඩායම හොඳම නායකයා පළවතු පුරුදුම කාණ්ඩායම ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ ලබන ජනාධිපතිවරණයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ රටේ ජනාධිපතිව. මේ අර්බුදය ඇතිවෙච්ච වෙලාවේ ඔය කතා කරන නායකයෝ ඔක්කොම පැනලා ගියා. වගකීම් බාරගත්තේ නැහැ. ඒ වගකීම බාරගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා. මම විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් අද විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි නැවත වතාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මේ ප්‍රශ්නේ අවසන් කරනකම් අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් හොරු අල්ලන අයව පත් කරන්න, ඔය කයිය ගහන අයව පත් කරගන්න පුළුවන්. සුද්ධවන්තයෝ වගේ හිටියට මුන් මේ රටේ ජනතාවට ආදරය කරන්නේ නැහැ කියලා දැන්වත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට ජනතාවාදී පාලනයක් පිටෝලා ඔය සියල්ල හොස්ති කරලා දාන මහාධර්මයන් මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. අවසානයේදී එතුමාලා හදයි කියුබාව හරි නැත්නම් උතුරු කොරියාව වගේ රටක්. ඕකට යන්න කැමති ජනතාවක් මේ රටේ නැහැ. මේ රටේ නියත වශයෙන්ම නැවතත් 2024 රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති වෙනවාමයි. විපක්ෂ නායකවරේ පාර්ලිමේන්තුවේ විහිළුනේ කතා කරන්නේ. ඒක මුළු රටම දන්නවනේ. දැන් හැමෝම කිව්වේ රනිල්ට බෑ කියලානේ. දැන් බෑගුවට දැන් බෑ කිව්ව හැමෝම දැන් උඩ දාගෙන කියන්නේ රනිල්ට පුළුවන් කියලා. මේ රටේ ජනතාවගේ එකම බලාපොරොත්තුව වැරදුණු රටට පාර පෙන්නන මාලිමාව. ඒ නිසා මාලිමාවත් එක්ක එකතු වෙලා ජාතික ජන බලවේගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගන දිශාවකට යන්න එක පාරයි තියෙන්නේ. ඒ පාරේ යන්න නම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා යමු. Leader of the Maubima Janata Party, Dilip Jaivira, says that his party does not focus merely on election manifestos and promises, but rather possesses a strategic action plan which will be announced in the near future. Addressing a public gathering, Jaivira confirmed that his party will be positioned to be the alternative solution to the country's mainstream politics. A public gathering of the Maubima Janata Party was held in Ahangama in Galle last evening under the patronage of its party leader, Dilip Jaivira. පරණ කතන්දර ඔක්කොම නැති දේශපාලනයක් කරන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කවුරුත් දන්නා පරිදි දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්න කියන්න දේශපාලන ධාරාවක් ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙනවා. අද දේශපාලනේ යථාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ ජාතික පක්ෂයත්, ඔය සජබයත්, පොහොට්ටුව ඔය සියලු දෙනා එක දේශපාලන කඳවුරක ඉන්නේ. අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණින්නේ ඒ කඳවුරේමයි. ඒ කඳවුර ඔක්කොම එකයි. ඉතින් අපි විවිධ අවස්ථාවලදී ඔය දේශපාලන සංවිධාන වලට පුද්ගලයන්ට උදව් කරා මේ රට ප්‍රගමණයට යන්න, ඉදිරියට යන්න උදව් වෙයි කියලා හිතලා. ඒක නොවුණු අවස්ථාවක තමයි අපිම තීරණය කරේ මේ වෙච්ච දරුණුම අපේක්ෂා භංගත්වය, අපේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීම, ඒකට විසඳුමක් හැටියට කිසිම දේශපාලන බලවේගයක් ඉතිරි වී නැමැති තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපි මෞබිම ජනතා පක්ෂය හැදුවේ. මේ ප්‍රධාන ධාරාවේ විකල්ප දේශපාලන පක්ෂයක් අපි හදන්නේ. තුන්වෙනි බලවේගය නෙමෙයි මේ හදන්නේ. මේ බලවේගයයි හදන්නේ. අපි ගාව නැහැ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන, අපි ගාව නැහැ පොරොන්දු ප්‍රකාශන, අපි ගාව තියෙන උපාය මාර්ගයේ වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වැඩපිළිවෙලට දිනමක් වාණු තියෙනවා. ඒක වෙන විදිහ අපි කියනවා. ඒ වෙන ආකාරය සහ ඒ ඉච්චු වෙන දිනයන් එකයි අපි කියන්නේ. The Japan International Cooperation Agency has approved a proposal by Sri Lanka's Export Development Board and has agreed to extend Japanese technical assistance to Sri Lankan tech companies by introducing Sri Lankan ICT BPM companies to the Japanese market. The project aims to assist approximately 30 SME ICT BPM companies and tech startups in 2 cohorts over a 2-year period beginning in 2024 by providing market intelligence, business coaching and matchmaking support. The technical consultancy will be multifaceted by close collaboration with Sri Lankan tech companies to understand their unique capabilities, challenges and aspirations. Concurrently, the consultancy team will identify potential areas of synergy and establish connections between the 2 tech ecosystems. The collaboration is expected to facilitate the exchange of technological know-how, innovation and best practices benefiting both the nations' respective tech industries. Through the agreement, Sri Lanka is expected to gain access to cutting-edge technology, while Japan benefits from the dynamic Sri Lankan tech ecosystem.
The Colombo Stock Exchange closed in red today for its 8th straight session, dragged down by losses in energy and material stocks. The Colombo Stock Exchange All-Share Price Index dropped 0.2% to end at 10,460.88 points in spite of a recovery in consumer discretionary and financial stocks. Sri Lanka Telecom plc and John Keel's Holdings plc were the top losers on the index, falling 1.4% and 0.7% respectively. Trading volume on the ASPI fell to 21.8 million shares from 31.6 million shares in the previous session. The S&P SL20 meanwhile also dropped by 0.57% to settle at 2,957.20 points. Market turnover rose to 494.1 million rupees from 802.8 million rupees in the previous session. The banking sector was the top contributor to market turnover, while the energy sector was the second highest contributor. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 42 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 462.5 million rupees. With that, let's take a look at how the rupee traded against other major currencies as the day progressed. SoftLogic Information Technologies partnered with Austria Card Holdings AG in a bid to empower SITL's clients to seamlessly integrate the latest EMV security standards into their service offerings. That was a mouthful. This and more news from the corporate world coming up right now. SoftLogic Information Technologies has partnered with Austria Card Holdings AG, a European provider of secure digital technology solutions company based in Austria. This collaboration aims to empower SITL's clients seamlessly integrate the latest EMV security standards into their service offerings. Managing Director of SITL, Roshan Rasool, commenting on the partnership with Austria Card, said that this allows a revolutionary change in the way payment cards are utilized nationwide and marks a significant step towards the country's digital evolution. The board of directors of Sunshine Holdings plc has appointed Arunadeep Kumara as an executive director of the company with immediate effect. In a statement, Sunshine Holdings said that Deepthi Kumara does not own any shares in the company as of date. Arunadeep Kumara is a finance expert with over 20 years of experience and has been an executive committee member and group chief financial officer at Sunshine Holdings plc since August 2017. Meanwhile, Chemenex plc confirmed that Prashant Aroshan Serasinghe has been appointed a non-executive, non-independent director of the company effective from January 17th onwards. Serasinghe currently serves as the Group Chief Executive Officer of CIC Holdings plc. He also serves on the board of directors of Unipower Private Limited, CIC Cropguard Private Limited, CIC Dairies Private Limited, CIC Grains Private Limited, CIC Seeds Private Limited and Asiavet LifeSense Private Limited as well. That's all the news I have for you for this evening. This is Jonathan Benedict. Have a blessed Friday ahead and a very good night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.